Willkommen zurück zu OpenClaw daily. Ich bin Nova. Und ich bin Aloy. Hoot machen wir ein Veröffentlichungsfall zu OpenClaw v2026.3.1. Und ich möchte die Erwartungen klarstellen, dies ist kein new shiny model drop episode. Dies ist ein Your System Feels Less Fragile Tomorrow Morning episode. Es ist die Art von Update, bei der man nicht ein riesig new Function bemerkt. Man merkt, dass drei klein Argenis, die man als normal hingenommen hat, einfach nicht mehr auftreten. Genau. Es ist ein Infrastructure Release. Das klingt langweilig, bis man selbst das System betreibt. Richtig. Wenn man OpenClaw im echten Einsatz betreibt, über Discord, Telegram, via einen Telefonnoten, via einen Server, via Docker, macht die man kein Überraschungen. Man macht die vorhersehbare Lebenscyclen. Man macht die ein Health Signal. Man macht die Streaming, das nicht zusammenbricht. Man macht die Automatisierung, die kein Kanalis ausbombt. Und dieses Release trifft all das. Hoot sprechen wir über Discord Thread Session Lebenscyclen, Telegram DM Themen, Android Node Actionen und Jira Desistend, Container Probes, WebSocket First Streaming für OpenAI Responses und Chronautomatisierung MIT Light Context Runs. Und wir fügen ein paar Extras wie das Diffs Tool und einige Überbesserungen hinzu. Plus ein durchgehendes Thema, dies Änderungen sind nicht zufällig. Es ist OpenClaw, das die Schrauben nachzieht, damit die gesamte Maschine schneller laufen kann, und sich selbst zu zerreißen. Los geht's! Ich mag die MIT einem Muster beginnen, das ich in jedem guten Open Source Project gesehen have. Schlag mich! Zuerst gibt es ein Phase, in der das Projekt beeindruckend ist, weil es clever ist. Dann gibt es ein Phase, in der es beeindruckend ist, weil es zuverlässig ist. Und Zuverlässigkeit ist die eigentlich stark. Exakt. Den Cleverness verschafft dir Stern und Demos. Zuverlässigkeit verschafft dir Adoption. Und OpenClaw befindet sich in dieser Übergangsphase. Die Release Notes lesen sich wie von jemandem, der Bereitschaftsdienst hat. Jemandem, der entwerten must, warum hat der Thread zurückgesetzt? Warum hat der Cronjob Rauschen gepostet? Warum hängt dieser Stream manchmal? Warum kann ich diesen Container nicht abfragen? Das sind alle Fragen, die du nur stellst, wenn du dich kümmerst. Und wenn du OpenClaw dann nicht mehr als Spielzeug nutzt. Hier ist ein Checklist für Zuhörer. Wenn du jemals eins dieser Dinge hast, bist du der Zielnutzer für dies Veröffentlichung. 1. Du behandelst einen Discord-Thread als Arbeitsumgebung und erwartest, dass sich erinnert, während du darin aktiv bist. 2. Du verwendest Telegram DMs und möchtest mehrere Parallel Workstreams mit unterschiedlichen Regeln. 3. Du hast einen Android-Node gepaart und möchtest, dass etwas Sinnvolleres totals existieren. 4. Du betreibst OpenClaw in Docker oder Kubernetes und du möchtest normal Liveness und Readiness Probes. 5. Du magst irgendwelche lange Streaming-Interaktionen MIT Modellen, und du hast gesehen, wie der Stream komisch wird. 6. Wenn du etwas nach Zeitplan automatisierst und einen Job hattest, der in einem Kanal raschen erzielt hat, wenn du nur Signal waltest. Das letzte ist wichtig. Der schnellste Weg, Menschen Automatisierung verabschieden zu lassen, ist, sie zu gesprächig zu machen. Oder damit es die Internen in einen gemeinsamen Kanal aussteht. Wenn you das also anspricht, bleibt dran. Den v2026.3.1 dreht sich Grenzen. Sitzungsgrenzen, Themengrenzen, Gerätfähigkeitsgrenzen und sogar Grenzen das, was ihr Automatisierung sieht. Großartig Einordnung. Jetzt starten wir mit der gängigsten Power User UI, Discord. Discord Threads sind eigentlich ein der besten Frontends für OpenClaw. Weil Threads sich natürlich Projekten zuordnen. Genau. Menschen verstehen das bereits, ein Thread ist ein fokussiert Conversation über ein Sach. Das bedeutet, es ist ein perfekter Ort, DEM-Assistenten einen fokussierten Kontext zu geben. Aber Threads funktionieren nur als Workspaces,
Wenn der Sessionlebenszyklus mit menschlichem Verhalten übereinstimmt. Und das alt Lebenszyklus-Modell konnte frustrierend sein. Fests TTL klingt auf dem Papier vernünftig, aber Menschen arbeiten nicht in starren Zeitintervallen. Menschen arbeiten in Schüben. Sie vertiefen sich für eine Stunde, dann kuchen Sie, und dann kommen Sie zurück. Oder Sie arbeiten 3 Tage lang an einem Projekt, dann ein Woche lang gar nichts, und dann wieder einen Schub. In v2026.3.1 wechselt der Lebenszyklus der Discord-Thread-Bindung von einem festen Timetable-Verhalten zu einem inaktivitätsbasierten Verhalten. Das ist die richtige Standardeinstellung. Es heißt, halte die Sitzung am Leben, solange ICHSIE nutze. Lass SIE verfallen, wenn ICHS nicht Tuesday. Die Knopfe sind wichtig. Man hat Idlehours, standardmäßig 24 Stunden, und das optional Maxage Hours. Idle Hours bedeutet, wenn in diesem Thread für dies Anzahl an Stunden niemand spricht, läuft die Sitzung ab. Und Maxage Hours bedeutet, selbst wenn die Leute weiterreden, darf die Sitzung dieses Alter nicht überschreiten. Das ist ein Sicherheitsventil. Weil unbegrenzt Sitzungen praktisch sind, bis SIES nicht mehr sind. Richtig. Der Nachteil von unbegrenzten Sessions ist ein zufällig Cross-Contamination. Ein Gedank von letztem Monat wird heute zu einer versteckten Anarmie. Sonst riskierst du, dass in einem Thread, der eigentlich ein sauberer Arbeitsbereich sein sollte, veraltet Präferenzen zurückbleiben. Der andere Teil, den ich lieb, ist das Hinzufügen von Befehlen, es anzupassen. SIE haben einen Session Idle Command und einen Session Maxage Command hinzugefügt. Stattdessen die Configuration für jeden Thread Use Case zu bearbeiten, können Sie das Verhalten dort anpassen, wo es darauf ankommt. Mädchen war einig echt Beispiel. In Ordnung. Beispiel 1. Du first einen Triage Thread. Ist morgens aktiv, dann tot. Du möchtest nicht, dass die Sitzung einen Tag lang herumliegt und beim nächsten Mal alten Kontext ansieht. Setz Idle Hours niedrig. Beispiel 2. Du first einen Build-Thread für ein mertiges Projekt aus du möchtest, das sich der Assistent daran erinnert, was du gestern gemacht hast, denn das ist ja der Sinn eines Thread-Arbeitsbereichs. Belass Idlehours bei 24 oder 48. Beispiel 3. Du hast einen Thread, der wie ein langlaufendes Notizbuch fungiert, und damit bist du einverstanden, aber du willst es trotzdem nicht unendlich haben. Setz Maxage Hours auf etwa ein Wash. Dies ist ein dieser Quality of Life Änderungen, die Ihren Assistenten Präsenter wirken lassen. Weil es sich während deiner Aktivität erinnert, und vergisst, wenn du fertig bist. Hier gibt es auch einen emotionalen Punkt. Oh. Menschen bauen Vertrauen zu einem Assistenten genauso auf wie zu einem Kollegen. Sie erwarten konsistentes Verhalten. Stimmt. Wenn der Assistent sich manchmal erinnert und manchmal vergisst, ohne erkennbaren Grund, dann hört man auf, ihm zu vertrauen. Dies Änderung reduziert die Zufälligkeit. Es gibt auch einen Sicherheitsaspekt. Threadsitzungen sind eine Möglichkeit, zu definieren, was behalten werden soll. Wenn der Lebenszyklus falsch ist, verliert man in Kontext, den man braucht, oder behält Kontext, den man nicht behalten sollte. Genau. Und jetzt kannst du dies Trade-offs bewusst abstimmen. Operator Einsicht. Nach dem Upgrade prüfen SIE ihre Standardeinstellung für Idle Hours und entscheiden SIE, ob 24 für ihr Betriebskultur geeignet ist. Wenn Server Hochgeschwindigkeitsarbeitet, möchten Sie möglicherweise Cursor Word. Wenn dein Server Tiefenarbeit über mehrere Tage benötigt, solltest du lange Zeitraum wählen. Und wenn du etwas Virtualiches magst, sieh in Betracht, einen Maxage Hours zu setzen, selbst wenn großzügig ist. Weil Schutzmaßnahmen einem die Entspannung ermöglichen. Jetzt gibt Discord dir über Threads separate Bereich. Telegram nicht, was uns zum nächsten Abschnitt bringt. Telegram direkt Nachrichten sind da, wo Assistenten sterben. Das ist dramatisch. Aber es stimmt. Ein DM ist ein einzelner Stream. Menschen werden in für alles nutzen.
Der Assistent wird zu einer Ramschublade. Du bitterest mein Rezept, dan bitterest du meinen Devfix, dan bitterest du meine Erinnerung, dan pastest du ein Config-Datei. Und dan wundert man sich, wenn der Assistent waren der Rezepts die Config-Datei aufnet. Genau. v2026.3.1 Fert DM Themen ein. Und das ist konzeptional riesig. Weil es etwas einfachs anerkennt, ein Person ist mehrere Kontext. Arbeitskontext, persönlicher Kontext, Bilderkontext und manchmal einfach mal dampfblasen Kontext. Die Release Notes erwarnen per DM Direct und Themen Configuration MIT Steuerungen wie Allowlists, DM Policy, Skills, System Prompt und Require Topic. Übersetzen wir die. Skills ist das groß Thema. Es geht darum, welche Tools in diesem Thema erlaubt sind. Das bedeutet, könnt endlich ein DM Thema haben, das sich im Safe Mode befindet. Genau. Ein Thema, bei dem der Assistent brainstormen kann, aber nicht die Infrastruktur anfassen darf. Und sie können ein Thema haben, das ops Mode ist, wo es Tools verwenden kann, aber nur wenn sie explicit danach fragen. Der System Prompt pro Thema ist genauso wichtig. Denn wie es spricht beeinflusst die Qualität der Ausgabe. Richtig. Wenn du ein Thema namens Podcast Production hast, möchtest du, dass der Assistent konversationsorientierten Dialog schreit, seltsam formatieren vermiedet und bei den Enden diszipliniert ist. Und wenn du ein Thema namens SRE ist, solltest du es prägnant, vorsichtig und risikobewusst formulieren. Jetzt ist require Topic die Richtlinie, von der ich denke, das mehr Menschen sie netzen sollten, als sie erwarten. Es zwingt dich, ein Thema zu wählen, bevor du beginnst. Was den Ramschubladen-Effekt verhindert. Und es verhindert auch die versehentliche Nutzung von Tools im falschen Kontext. Die Veröffentlichung und auch Themenbewusst Autorisierung und Debounce über Nachrichten, Callbacks, Befehl und Reaktionen hinweg. Das lernt man nur auf die hart Tor. Denn sobald man mehrere the men hat, kann man nicht mehr jeds einchend eine so behandeln, als jor es zur selben Sitzung. Andernfalls riskierst du übergreifend Aktionen. Hier ist ein einfaches Szenario. In einer Direktnachricht hast du ein Bildthema, in dem der Assistent lokal Befehl ausführen kann, und ein Personal Thema, in dem das nicht kann. Wenn ein Callback oder Befehl vom Bildthema versehentlich in Personal angewendet wird, haben sie a Sicherheitsmodell beschädigt. Topic-aware off verhindert, das. Praktischer Kenntnis, wenn Sie Telegram DMs als Ihr primär Schnittstelle für den Assistenten nutzen, ist DM Topics das Feature, das Ihren Assistenten ruhiger, weniger verwirrt und konsistenter machen kann. Und es gibt ihnen eine Möglichkeit, a Leben in Spuren zu unterteilen, wann zwischen Apps wechseln zu müssen. Das ist das Thema de gesamten Releases, Grenzen, die sich naderlich anfühlen. Okay, jetzt wird es physisch. Android Nodes. Die Mobile Integration ist normalerweise der Bereich, in dem Assistenten Produkt angesiedelt sind. Weil das Steuern eins Handys schwer ist. Und weil das Berechtigungsmodell komplex ist. Und weil es beängstigend ist, wenn man es falsch macht. Richtig. Also wenn OpenClaw Android Node Funktionen hinzufügt, actiert auf ein bestimmtes Muster, fügen sie die Funktionalität plus die nötigen Sicherheitsvorkehrungen hinzu, dies Funktionalität zuverlässig zu machen? v2026.3.1 tut genau das. Das Release fügt Camera.list, Device.permissions, Device.health und Notifications.actions hinzu. Notifications.actions ist die Überschrift. Öffnen. Verwerfen. Antworten. Das sind Kleinverben mit massiven Auswirkungen. Weil Benachrichtigungen der Ort sind, und die Welt zu dir spricht. Ihr Kalender, Ihr Nachrichten, Ihr Bank, Ihr Sicherheitskameras, Ihr Lieferdienst. Wenn Assistent nicht mit Benachrichtigungen interagieren kann, ist in der Chatschicht gefangen. Aber wenn es own Sicherheitsvorkehrungen mit Benachrichtigungen interagieren kann es sich als aussteben. Also,
Berechtigungen und Geratisastand sind wichtig. Machen wir einen praktischen Workflow. In Ordnung. Sie erhalten eine Benachrichtigung von Ihrem Heimsicherheitskamerasystem. Der Assistent kann die Benachrichtigung öffnen, die Schlüsseldaten extrahieren und SIE zusammenfassen. Und dann können Sie wollen, ob Sie verwerfen, ignorieren oder Maßnahmen ergreifen. Das allein macht Benachrichtigungsmöglichkeit so etwas handhaberem. Ein anderer Workflow, man ist mittendrin und bekommt eine Benachrichtigung. Der Assistent kann es lesen, einen Antwortvorschlag machen, und wenn SIE zustimmen, antworten. Das ist der Traum. Das ist, was Menschen meinen, wenn SIE Assistent sagen. Aber Zuverlässigkeit ist als. Denn das schlimmste Ergebnis ist, dass der Assistent falsch antwortet. Oder in einem falschen Thread antworten. Oder denkend, dass es geantwortet hat, obwohl es nicht geantwortet hat. Die Device.health und Device.permissionsbefehl sind Teil davon, Actionen ehrlich zu machen. Der Assistent kann prüfen, in welchem Zustand sich das Gerät befindet, bevor ein sensible Action versucht. Und es kann wissen, welche Fähigkeiten verfügbar sind. Kamera.list ist ebenfalls ein subtle, aber wichtig Grundlage. Denn sobald man IT-Kameraaktionen beginnt, benötigt man deterministisch Gerät IDs und vorhersehbare Kamera nehmen. Ansonsten hat man am Ende Foto mit der falschen Kamera gemacht Bugs. Und bei Assistenten ist das nicht nur ein Bug. Das ist ein Datenschutzproblem. Die Veröffentlichung entfällt auch Zuverlässigkeitskorrekturen im Bereich Android Notifications Flows. Das seht Ihnen, das SIE das eigentlich verwenden. Exakt. Niemand schreibt Zuverlässigkeitsschartung für Features, die nicht genutzt werden. Praktischer Rat also, wenn SIE ein herumliegendes Android Gerät haben, koppeln SIEs als Noten und beginnen SIE zuerst im IT-Citron Actionen. Wie das Auflisten von Benachrichtigungen, das Zusammenfassen und die explizit Bestätigung erforderlich machen, beaver ein Antwort gesendet wird. Die Markt ist da, aber das Vertrauen muss man sich verdienen. Was perfect Zoom Thema ALS Service betreiben überledet, Health Probes. Jeder, der etwas Ernsthaftes bereitstellt, hat zwei Fragen. Ist es lebendig, und ist es bereit? Genau. Liveness bedeutet Prozess existiert. Readiness bedeutet kann tatsächlich Arbeit verrichten. v2026.3.1 folgt integriert Health Endpunkt hinzu, Healths, Readies. Und SIE haben Fallback Routing hinzugefügt, damit bestehend Handler auf die Fäden nicht überschattet werden. Das ist so ein bedienerfreundliches Detail. Weil Routen zu shadowen ist, weil man Leute Angst vor Upgrades macht. Dies Function ist sogar für Nicht-Enterprise-Nutzer relevant. Weil Heimsetups das auch brauchen. Ein Heimserver mit einem unzuverlässigen Assistenten ist das schlimmst. Man weiß nie, ob funktioniert, bis versagt. Bei Health-Endpunkten können SIE einen einfachen Monitor darauf setzen. Oder ein Newstartricklinie, deiner Babydarf auslässt. Oder ein Load Balancer, der weiß, wann routet. Und in Kubernetes ist es entscheidend. Also, Health Endpoints helfen Ihnen bei der Fehlersuche von Kanäle betreffenden Problemen. Richtig. Du kannst Gateway ist down von Discord Token abgelaufen von Telegram Auth ist kaputt trennen. Und Sie können dies mit dem CLI Health Snapshot kombinieren. Das ist die Art von langweiliger Function, die als ander weniger stressig macht. Genau. Jetzt live. Streaming Output ist das, was Assistenten lebendig wirken lässt. Das ist es auch, was lange Operationen erträglich macht. Und das ist, was worksaglastig lauf reaktionsfähig macht. Aber beim Streaming fallen System auch auf überraschend weise AUS. Proxies. Timeouts. Mobile Network. Unternehmensmittelboxes. v2026.3.1 marked OpenAI responses standard massig WebSocket first, MIT SSE fallback. Das ist ein Änderung auf Transportschicht, aber es ist ein Änderung der Nutzererfahrung.
Den wenn den Stream mitten in einer Antwerte bricht, vertraust du dem Assistenten nicht. Du beginnst, prompts Erniet Zusen den. Du beginnst, tu los Verungen zu duplizieren. Du fangsten, Zeit zu verschwenden. Websockets können für Langelbeide Stream stabiler sein. Und die Erwarnung bezieht sich auf die gemeinsame WS-Runtime-Verkabelung und die Procession-Bereinigung. Arbeiten sind wichtig, leckend Verbindungen führen zu Speicherbelahung. Und Memory bloat ist, wie Assistent sich geheimnisvoll verlangsamt. Solchen Stellen hort bei mir zu Hause hat es funktioniert auf, als ausreichend Begründung zu gelten. Richtig. Sobald du einen Assistenten hinter einen Proxy stellst oder in über WLAN laufen lässt, das für ein Sekund ausfällt, werden Transportfall zu deinem ganzen Leben. Und den Nutzen ist es egal, was der Edge Case ist. Sie wissen nur, dass der Assistent mitten im Satz aufgehört hat. Ein robuster Standard Transporterbeam plus ein expliciter Fallback ist die richtige Ingenieurphilosophie. Sie brauchen nicht jeden Nutzer, der Websockets versteht. Sie brauchen nur weniger kaputt Erlebnis. Praktischer Ratschlag, nach dem Upgrade, wenn du komisches Streaming verhalten hattest, test es. Insbesondere bei längeren Ausgaben. Insbesondere bei Tool-Laufen. Es geht nicht darum, dass Websockets magisch sind. Es geht darum, dass OpenClaw einen robusteren Standard Walt und einen Fallback beibehalten. Das ist genau das, was Infrastruktur macht. Jetzt, Automatisierung. Es gibt eine besondere Art von Automatisierungsfälle, funktioniert technisch, macht aber das Leben schlechter. Weil es laut ist. Oder es postet interner. Oder es spammt einen Kanal MIT-Checking, Nachrichtenwahl. V2026.3.1 führt ein Opt-in leicht gewichtiges Bootstrap für Automatisierungslauf hinzu, Light-Kontext. Die Idee ist einfach. Cronjobs brauchen nicht die ganz Welt. Sie brauchen ein kleine Anleitung und ein streng Ausgabepolitik. Je mehr Kontext du einfließen lässt, desto wahrscheinlicher ist es, dass das Modell diesen Kontext in seiner Ausgabe preisgibt. Und umso wahrscheinlicher ist es, explanatory Text anstelle des Ergebnisses hervorzubringen. Was in einem Tutorial großartig ist in einem Produktionskanal schrecklich. Die Veröffentlichung erwähnt, dass ein leichter Kontext für Heartbeat-Laufner Heartbeat-Anweisungen behalten und an der Bootstrap-Injectionen überspringen kann. Das ist riesig für die Zuverlässigkeit und für das Signal-Roche-Verhältnis. Praktischer Rat, wenn du Jobs hast, die auf Discord oder Telegram posten, sie leichtem Kontext in Betracht. Und koppeln SIES MIT strengen Ausgaberegeln, nur Endergebnis posten, niemals Toolausgaben. Ziel ist es, dass die Automatisierung leise bleibt, bis sie etwas Wichtiges zu sagen hat. Genau. Das ist es, was die Leute dazu bringt, Automatisierung wirklich eingeschaltet zu lassen. Und das hängt MIT dem gesamten zusammen. V2026.3.1 handelt davon, versentliches Chaos zu verringern. Mädchen were nun das Bonus-Segment. Beaver were zu den Kazen Extras kommen, mochte ich etwas Zeit darauf verwenden, was Diocese Release ermöglicht, wenn man die Features kombiniert. J.A. Weil jede einzelne Änderung nützlich ist, aber der interessante Teil ist, wenn sie sich stapeln. Szenario 1, Discord Threads als Act Arbeitsbereich. Stellen sie sich einen Server vor, auf dem jedes laufend Projekt einen Thread hat. Einen Thread für die Website. Einen Thread für den Podcast. Einen Thread für die Sicherheit. Einen Thread für Hardware-Experiment. MIT einem inaktivitätsbasierten Lebenszyklus bleibt der Assistent in jedem Thread kohärent, waren sie dort aktiv arbeiten. Das bedeutet, du hast auf MIT diesem lastigen Ritual, den Thread jeden Morgen immer wieder von neuem zu erklären. Aber wie versagt das, wenn man es nicht optimiert? Zwei Wedge. 1. Idle-Hours zu kurz. Der Faden ist in deinem menschlichen Gehirn noch aktiv, aber das System hat entschieden, dass es inaktiv ist. Du kommst zurück und es hat vergessen.
2, Idle zu lang on max age. Der Thread Word zu einem Eugen Kontext Bucket und man fängt an, Daryl Tiet Animen anzuhoffen. Die Schaub ist max age hours nicht nur ein optionaler Regler. Es ist ein Hygienemaßnahme. Szenarios 2, Telegram DM Themen als Compartiment. Das ist das, was den Alltag für viel Menschen am meisten verändert, den DMs sind der Ort, und DEM-Assistenten chaotisch werden. When see the men we build, admin, podcast und personaler Stellen, erhalten sie drei Wortel. Vorteil 1. Der Ton des Assistenten stabilisiert sich. Im Podcast klingt gesprachig und menschlich. Im Admin ist knapp und vorsichtig. Wortels 2, Tools vermeiden Übergriffen zwischen Kontexten. Sie verhindern, dass ein Beilofage DM versehentlich etwas auslässt, das die Infrastruktur beruht. Vorteil 3. Man kann dort nachsichtiger sein, wo es sicher ist, weil man dort, wo es nicht sicher ist, strenger ist. Das ist ein sehr unterbewerter Punkt. Genau. Die Leute denken, Sicherheit bedeutet, nein zu sagen. Echt Sicherheit bedeutet, sichere Kompartimente zu schaffen, so dass man darin sagen kann. Also, was sind hier die Fehlermodi? Das größte Problem ist ein menschliches Versagen. Man verwendet the men nicht consistent. Man beginnt in Bild, unterholt sich dann aber im selben Thema über zusammenhanglos Dinge weiter. Was im Grand die Ramschablade nu Erschaft. Richtig. DA ist require topic stark. Es fordert ein bewusste Organisation. Zweiter Fehlermodus, man macht ein Topic zu permissive. Man erlaubt zu viel Skills. Man behandelt ein DM Topic wie ein Admin Shell. Die Lösung ist, restrictive beginnen, dann ausweiten. Scenario 3, Android Nodes als Active Agenten. Notifications.actions ist die Function, die Android Noten interessant macht. Aber seien wir ehrlich, das ist auch die Function, die dich in Schwierigkeiten bringen kann, wenn du SIE locker angehst. While Antworten auf Benachrichtigungen bedeutet, du zu sein. Genau. Das Gesund Muster lautet also, so ist eine Zusammenfassung, dann ein vorgeschlagene Maßnahme und schließlich eine explicit Bestätigung. Zum Beispiel, ich sehe ein Nachricht von Alex, der nach den Präsentationsfolien fragt. Entwurfsentwort, alles klar, schick ich in 10 Minuten, sag den zur Bestätigung. Und der Assistent antwortet erst nach Bestätigung. Device.permissions und Device.health sind wichtig, while SIE dem System ermöglichen, ehrlich darüber zu sein, was es kann. Wenn Berechtigungen nicht erteilt werden, sollte der Assistent dies mitteilen. Befindet sich das Gerät in einem beeinträchtigten Zustand, sollte der Assistent nicht so tun, als wäre es erfolgreich gewesen. Und Kamera.list ist das gleiche Thema, deterministische Fähigkeitsermittlung. Hier ist ein Fehlermodus, ein Assistent nimmt das falsche Kamerafoto und sie leaken etwas versehentlich. Das ist der Grund, warum die Auflistung der Kameras zuerst und die Verwendung expliciter Gerät-IDs von Bedeutung ist. Scenario 4, OpenClaw in Containern ausführen. Die Health und Readiness Endpoints sind das, was es ihnen ermöglicht, OpenClaw wie einen Service zu behandeln. Und der Hauptfehlermodus hier ist die Annahme, das gesund bedeutet, alle Kanäle funktionieren. Das muss nicht zwangsläufig der Fall sein. Genau. Health Endpunkt sind in der Regel prozessbasiert. Für ein kanalbasiert Diagnose benötigen SIE dennoch Health Checks auf höherer Ebene. Aber SIE sind nach wie vor entscheidend. Ohne SIE kann man nicht einmal darauf vertrauen, dass die Plattform Neustarts verwaltet. Alles klar. Jetzt können wir die schnellen Extras machen. Updates. Es gibt ein News-Diffs-Tool-Plugin für Schreibgeschichtsdifferenzdarstellung. Das ist perfekt für Review-Workflows. Vorherigen und nachfolgenden Text einzufügen, kannst du ein sauberes Artefakt erzielen. Und es sogar in ein Bild verwandeln. Das ist praktisch, wenn man Änderungen und den gesamten Patch-Kontext teilen möchte. Die Web-UI erholt Unterstützung für das deutsche Lokal. Das ist ein Zeichen von Reif.
Internationale Gemeinschaften benötigen internationale Werkzeuge. Es gibt auch ein Einfache, aber sehr willkommen CLI Verbesserung, die Ausgabe des aktiven Configurations des Tiepfads. Das Alien Word gemeinsam einstun sparen. Weil wir das all schon mal erlebt haben. Du bearbeitest ein Config und nichts ändert sich. Und dann merkst du, dass du die falsche Datei bearbeitetest. Genau. Bevor wir abschließen, verwandeln wir die Veröffentlichung in ein konkrete Checklist, die du tatsächlich befolgen kannst. Und wir machen es praktisch. Nicht Zen Dokumenti lesen. Einfach, updaten, zwei Einstellungen ändern, einen Workflow testen, und du wirst den Unterschied spüren. Schritt 1. OpenClaw auf v2026.3.1 upgraden. Das klingt offensichtlich, aber mach es absichtlich. Wenn Sie den Gateway als Dienst ausführen, starten Sie in Sauber nu und bestätigen Sie, dass wieder läuft. Wenn SIE in Docker oder Kubernetes betreiben, überprüfen SIE nach dem Upgrade, aber Probendpunkt wie erwartet reagieren. Schritt 2, wenn du Discord-Threads verwendest, Entsguide, was aktiv für den Community bedeutet. Wenn ihr Threads wie Tickets sind, verkursen SIE Idle Hours. Wenn ihr Threads wie Projekt sind, belassen Sie Idle Hours auf etwa einen oder zwei Tage, aber setzen Sie Maxage Hours fest, damit Threads nicht zu dauerhaften Kontexten werden. Dann test es. Start einen Thread, frage den Assistenten nach Kontext, komm nach einer kurzen Leerlaufzeit zurück und bestätige, dass das Verhalten deiner Absicht entspricht. Schritt 3, wenn du Telegram DMs verwendest, gestalte man wie du Ordner gestaltest. Hier ist die einfachste Themenstruktur, die für die meisten Power-User funktioniert. Build, Admin, Personal. Build ist, wo Werkzeug leben. Admin ist, wo Messaging und Coordination stattfindet. Personal ist, wo du die Dinge richtig haltst. Der Trick ist nicht, 15 the men zu erstellen. Erstell 3, die du tatsächlich nutzt. Und wenn du schon einmal vom DM Chaos verbrannt wurdest, aktivier require Topic, damit du nicht wieder in die Junk-Schublade brechst. Schritt 4, Android Node. Wenn SIE noch keinen gekoppelt haben, dann SIE das. Wenn SIE bereits einen haben, nutzen SIE in tatsächlich. Beginnen Sie MIT sicheren Aktionen, benachrichtigungen auflisten, zusammenfassen, Maßnahmen vorschlagen. Start nicht MIT einer Autoantwort. Genau. Lass den Assistenten beweisen, dass es genau sein kann, bevor es autonom sein kann. Verwend device.health und device.permissions als Teil der Arbeitsablaufs. Du möchtest, dass der Assistent die Fähigkeiten prüft, beaver handelt. Schritt 5, Streaming. Wenn SIE OpenAI Responses verwenden, testen SIE einen langen Streaming-Lauf. Und beobachten Sie, was sich ändert. Schnellere Starts, weniger Verbindungsabbrech, weniger halbiert Antworten, dann still. Wenn SIE weiterhin Problem sehen, haben SIE jetzt einen klareren Anhaltspunkt, die Transportschicht. Schritt 6, Kron und Automatisierung. Wenn du geplante Ergebnis in einen beliebigen Kanal postest, passe dich leicht dem Kontexten. Dann setz ein strenges Ausgabeformat durch. Ein Nachricht. Nur die endgültige Antwort. Kein Diagnostik. Hier ist das Mentalmodell, die Automatisierungsausgabe ist ein Produkt. Es soll poliert aussehen. Und dieses Release stellt ihnen Werkzeug bereit, es standardmäßig zu polieren. Wenn Sie die 6 Schritt durchführen, werden Sie spüren, warum dies Version wichtig ist. Ein Aspekt, der nicht als Punkt in den Release Notes auftaucht, besser Standardwort reduzieren seltsame Ausgaben. Ja. Und seltsame Ausgaben sind es, was die Lit dazu bringt, Assistenten aufzubauen. Ganz genau. Nicht weil das Modell dumm ist, sondern weil das System das Modell herum undicht ist. Listen wir auf, die klassischen Leaky System Symptom aufzulisten. 1. Automatisierungsjobs, die intern Schlussfolgerungen, Tool-Logs oder halbstrukturiert Debug-Text in einen öffentlichen Kanal posten. 2. Sitzungen, die unerwartet zurückgesetzt wurden, sodass der Assistent Fragen wiederholt,
die du bereits beantwortet hast. Drei, lange Streams, die hangen bleiben, also sendest du prompts ernut, und jetzt bekommst du doppelte Arbeit. Vier, ger die Aktionen, die schweigend Felschlagen, und die Assistenten tut so, als were sie Fallgrad gewesen. Jeder einzeln davon führt zum selben Gefühl, man kann ihm nicht trauen. Und Vertrauen ist kein Modellproblem. Sondern ein Ingenieurproblem. Richtig. When thread sessions aufgrund von Inaktivität ablaufen, ist das ein Vertrauensmerkmal. Wenn Themen ESDIR erlauben, Richtlinien zu partitionieren, ist das ein Vertrauensmerkmal. When Android-Nodes Berechtigungen und Health Introspection hinzufügen, ist das ein Vertrauensmerkmal. When Container-Probes existieren, ist das ein Vertrauensmerkmal. Wenn das Streaming standardmäßig auf ein stabiles Transportprotokoll mit Bereinigung umschaltet, ist das ein Vertrauensmerkmal. Und wenn Cron mit einem leichteren, saubereren Kontext laufen kann, ist das ein Vertrauensmerkmal. Selbst wenn du nicht jedes Feature nutzt, profitierst du davon, dass das Projekt das System optimiert. Es ist dasselbe, wie wenn man profitiert, wenn ein Automobilhersteller den Kabelbaum repariert. Man denkt legt nie daran, aber man hat dann kein rätselhaften elektrischen Problem mehr. Genau. Und sobald man diese Art von Zuverlässigkeit erlebt hat, fängt man an, große Workflows aufzubauen. Richtig, du horst auf zu babysitten. Und dann wird OpenClaw weniger zu einem Spielzeug und mehr zu einer Plattform, in der man tatsächlich leben kann. Genau. Die Schaub mag ICH Diocese Release. Ich auch. ICH möchte mit zwei Minispielplänen abschließen, die du klauen kannst. Das gefällt mir. Mach es umsetzbar. Playbook 1, DM-Themen. Das Ziel ist einfach, drei the men, die dein Leben getrennt halten. Thema A, Build. SIE erlauben die Tools und Fähigkeiten, die mit ihrem Code und ihrer lokalen Masken interagieren. Thema B, Admin, sie erlauben Messaging, Calendar und Coordination, aber sie verlangen explizit Bestätigungen. Thema C, Persönlich. Du holst es leicht gewichtig, Zusammenfassungen, Erinnerungen, Notizen, aber kein Infrastruktur. Der Trick ist, sie auf ein Weise zu benennen, die du auch wirklich nutzt. Und dann legst du in jedem ein Verhaltensregel fest. Bild ist prägnant und technisch. Admin ist vorsichtig und überprüft alles doppelt. Personal ist freundlich und kurz. So erzielst du einen besseren Gesprächsfluss, wenn gegen das Modell zu arbeiten. Playbook 2, Benachrichtigungsantworten auf Android. Hier kann man sich verbrennen, wenn man zu schnell agiert. Das sich hier Muster hat wir Schritt. Schritt 1. Der Assistent fasst die Benachrichtigung in einem Satz zusammen. Schritt 2, es schlagt ein Antwort vor, auch ein Satz. Schritt 3. Es verlangt nach einem deutlichen Bestätigungswort wie send. Schritt 4, es antwortet, dann berichtet es, was es getan hat. Und es sollte immer die automatisch Antwort verweigern, wenn die Gerätstatusprüfung fehlschlägt oder Berechtigungen fällen. Genau. Der Assistent sollte niemals bluffen. Wenn man es so bot, erholt man die Vorteil von Benachrichtigungsaktionen, wenn das Risiko, dass der Assistent ausdem Ruder läuft. Und die wichtigste Kenntnis ist, dies Funktionen sind modig, aber sie sind dafür ausgelegt, in sicher Arbeitsablauf eingebettet zu werden. Schließen wir mit einer praktischen Checkliste. 1. Wenn du Discord-Threads verwendest, just dir Idle-Hours und berücksichtig Max-Age-Hours. 2. Wenn du Telegram DM stark nutzt, definier DM-Themen, damit dein Assistent aufhört, in einer Junkschublade zu leben. 2. Wenn du Telegram DMS intensiv nutzt, leg DM-Themen fest, damit dein Assistent nicht mehr in einer Kramschublade lebt. 3. Wenn du einen Android-Node hast, fang damit an, Berechtigungen und Health zu prüfen, und bau dann Benachrichtigungsworkflows, die vor dem Antworten ein Bestätigung verlangen. 4. Wenn du OpenClaw in Containern betreibst, integriere Health und Readiness Probes. 5.
When du OpenAI responses streamst, test land gier lauf und schau, ob die Zuverlässigkeit besser word. Sextens, wenn du Cron nutzt, denk überlegte Kontextlauf nach und set strikter Output-Regeln durch. Das sind ein Mensch Verbesserungen in einem einzigen Release. Und was ich daran lieb, nichts davon ist Spielerei. Das ist die Art von Arbeit, die du magst, wenn du erwartest, dass echt Menschen sich auf dein System verlassen. Es ist auch die Art von Arbeit, die sich aufstockelt. Basier Sessions machen Basier Automatisierung. Basier Automatisierung schafft mehr Vertrauen. Mehr Vertrauen sorgt dafür, dass du den Assistenten wirklich nutzt, statt nur deren herumzubasteln. Genau. Aber alle Zeit in dieselbe Richtung. OpenClaw Word zu dem Assistenten, auf dem du aufbaust. Und das war's. Dank fürs Zuhören, zusammen. Bis zum nächsten Mal. Wenn du dieses Release ausprobierst, nimm dir eine Änderung vor und bau sie wirklich ein, Threads, Topics, Android Aktionen, Probes oder Soberers Kron. Klein Verbesserungen summieren sich schnell, Wosch für Wosch. Morgen sind wir MIT mehr Zurück. Bis dahin, holt deinen Assistenten Leser, klar abgegrenzt und zuverlässig, so gewinnst du langfristig. Zusammen. Bot was cools, ganz ehrlich.